Hi everyone, welcome to Beka English. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga nagaan gara Beka Englishtti dhuftanii maqaan koo Dr. Dajanee Gasheen jedhama barsiisaa Ingiliffaa Yuunivarsiitiiti. Barnoonni har'asni qabadhee dhiyaadhe Ingiliffaan odeeffannoo gaafachuu jedha. Jiruuf jireenya keenya keessatti wanna haaraan maaltu jira odeeffannoo naa kenni jennee haala adda addaatiin wanna tokko hojjechuun dura odeeffannoo nu barbaachisu gaafatachuuf expressionota nu fayyadan bifa dialogiitiin sini qabadheen dhiyaadheera baay'ee faayidaa qabeessadha. Daawwattoota keenya chaanalii kanaaf haaraa ta'an subscribe gochuun dagatiina. Viidiyochas like gochuun eegalaa amma kallattumaan gara barnootichaatti dabarra. Egaa odeeffannoon jiruuf jireenya keenya keessatti baay'ee murteessaadha. Expressionota yeroo baay'ee fayyadamnu keessaa warra beekamoo ta'an sirriitti bifa dialogiitiin sin hubachiisa sirriitti na duukaa bu'a. Egaa yeroo baay'ee any updates jenna odeeffannoo haaraan jira jechuudha. Any updates odeeffannoo haaraan jira jechuudha. Waa'ee kamiyyuu ta'uu danda'a addunyaa hojiitti naannoo social life yookaan jireenya hawaasummaatti yookaan bakka kamittuu ta'uu danda'a. Odeeffannoo haaraa tokko argachuu barbaadan any updates jechuu dandeessu. Kana jechuun odeeffannoo haaraan jira jechuudha. Update jechuun akka galma kanaatti odeeffannoo haaraa jechuudha. Any jechuun immoo jira jechuudha wanni wayii. Kanaaf any updates yoo ittiin gabaabsitanii odeeffannoo haaraan jira jechuudha. Not yet hanga ammaatti hin jiru. Not yet hanga ammaatti hin jiru. Not yet jechuun hiika adda addaa qaba akka galma kanaatti hanga ammaatti hin jiru jechuudha. Maaliif aan odeeffannoo haaraan jira jedhee waan gaafachaa jiruuf not yet jechuun hanga ammaatti wanni haaraan hin jiru odeeffannoo haaraan hin jiru jechuusaati. Kanaaf aan any updates jechuun odeeffannoo haaraan jira jedhee odeeffannoo haaraa akka isaa kennuuf gaafachaa jira. Baan immoo not yet jechuun hanga ammaatti odeeffannoo haaraan hin jiru wanni haaraan hin jiru jechuun itti himaa jechuudha aatti. Update me odeeffannoo haaraa natti himi. Update me odeeffannoo haaraa natti himi. Nama tokkoon update me jettanii odeeffannoo haaraa natti himi wanna haaraa jiru natti himi jechuu keessani. Baan immoo sure I will jechuun tole siifan kenna jedha. Sure I will tole siifan kenna jedha. Sure jechuun tole jechuudha hiika adda addaa qaba. Yookaan dhugaa jechuuf itti fayyadamuu dandeenya akka galma kanaatti tole jechuudha. I will jechuun hiikni isaa dhaabbataa miti akka galma kanaatti garuu wanna armaan olitti gaafatamne sana nan raawwadha jechuu agarsiisa. Kanaaf asitti update me waan jechaa jiruuf odeeffannoo haaraa naa kennu waan jechaa jiruuf tole siifan kennaa jenna jechuudha. Kanaaf aan update me jechuun odeeffannoo haaraa natti himi yookaan naa kenni jechuun gaafata. Baan immoo sure I will jechuun tole siifan kennaa yookaan tole odeeffannoo haaraa sittan himaa jechuun deebisaafi jechuudha af. Notify me na beeksisi. Notify me na beeksisi. Nama tokko notify gochuu jechuun beeksisuu, hubachiisuu, odeeffannoo barbaachisu kennuufi jechuudha. Yeroo baay'ee beeksisuu yookaan hubachiisuu jennee fudhachuu dandeenya. Notice jechuun beeksisa wayii odeeffannoo wayii namaa kennu jechuudha. Nama tokko immoo notify gochuu jechuun hubachiisuu, beeksisuu, wanna barbaachisu kennuufi jechuudha. Okay, I will notify you. Tole sin beeksisa. Okay, I will notify you. Tole sin beeksisa. Aan notify me jechuun na beeksisa jechuun odeeffannoo wayii naa kenni jedhee gaafata. Baan immoo okay, I will notify jechuun tole sin beeksisa, tole odeeffannoo barbaachisu siifan kennaa, sin hubachiisa jechuun deebisaafi. Alert me na beeksisi. Alert me na beeksisi. Nama tokko alert gochuu jechuun hiika adda addaa qabaachuu danda'a. Si'eessuu, jajjabeessuu, kakaasuu yookaan immoo odeeffannoo kennuufi yookaan beeksisuu jechuu dandeenya. Kanaaf akka galma kanaatti alert me jechuun na beeksisii, na hubachiisii, wanna barbaachisu naa kenni jechuudha odeeffannoo. I'll send a text. Ergaa gabaabaa siifan erga. I'll send a text. Ergaa gabaabaa siifan erga. I'll send jechuun nan erga jechuudha. I'll jechuun short form I will iti. Send jechuun immoo erguu jechuudha. Text jechuun ergaa gabaabaa yeroo baay'ee bilbila keenyaan kan erginu jechuu dandeenya. Kanaaf I'll send a text jechuun ergaa gabaabaa nan ergaa yookaan immoo ergaa gabaabaa siifan ergaa jechuu dandeenya nama tokkoof. Kanaaf alert me jechuun na beeksisii odeeffannoo barbaachisu naa kenni jedhee gaafata. Baan immoo I'll send a text jechuun ergaa gabaabaa siifan ergaa gabaabaa si ergeen si hubachiisaa yookaan wanna jiru si beeksisaa jedhee deebisaafi jechuudha. Update me please. Waan haaraa natti himi maaloo.
Update me please. Waan haaraa natti himi maaloo. Update me jechuun waan haaraa natti himi odeeffannoo haaraa naaf kenni jechuudha. Please jechuun immoo bifa naamusa qabuun nama tokko waa gaafatachuu waan agarsiisuuf update me please jechuun waan haaraa natti himi maaloo jechuudha. Jiruuf jireenya keenya keessatti wanna nu barbaachisu kamiyyuu ta'uu danda'a. Waan haaraa yeroo jennu addunyaa hojiitti yookaan bakka kamittuu ta'uu danda'a akkuma normaal isinitti hime. Kanaaf update me jechuun waan haaraa natti himi yookaan waan haaraa jiru na hubachiisi jechuudha. I have no idea. Wanti hin beeku hin jiru. I have no idea. Wanti hin beeku hin jiru. I have no idea jechuun wanti hin beeku hin jiru. Homaayyuu hin beeku waa'ee dhimma tokko jechuudha. Dhimmi isaa dhimma kamiyyuu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko yoo waa sin gaafate I have no idea yoo jettaniini wanna kana hin beeku yookaan wanti hin beeku hin jiru jechuu keessan agarsiisa. Kanaaf aan update me please jechuun waan haaraa natti himi maaloo jedhee baa gaafata. Baan immoo I have no idea jechuun wanti hin beeku hin jiru jedhee deebisaafii jechuudha. Keep me informed. Yeroo natti himi. Keep me informed. Yeroo natti himi. Keep me informed jechuun nama tokkoon osoo walirraan kutiin yeroo barbaachisutti odeeffannoo barbaachisu naaf kenni jechuudha. Kanaaf yeroo natti himi yeroo na beeksisi jechuu dandeenya. I'll inform you daily. Guyyaa guyyaan sittan hima. I'll jechuun I will jechuudha jenneerra. Inform jechuun immoo odeeffannoon siif kenna yookaan sittan hima jechuudha. Daily jechuun guyyaa guyyaan jechuudha. Kanaaf I'll inform you daily jechuun guyyaa guyyaan sittan hima, guyyaa guyyaan odeeffannoo siif kenna jechuudha. And keep me informed jechuun yeroo natti himi yeroo odeeffannoo barbaachisu naaf kenni jedhee baa itti himaa yookaan gaafata. Baan immoo I'll inform you daily jechuun guyyaa guyyaan wanna barbaachisu siifan kennaa, siif kennuu ittan fufaa osoo walirraan kutiin odeeffannoo barbaachisu siifan kennaa jedhee itti himaa jechuudha. Keep me posted. Yeroo natti himi. Keep me posted. Yeroo natti himi. Akkuma armaan olitti ilaalle kuni baay'ee murteessaa waan ta'eef keep me posted jechuun odeeffannoo barbaachisu naa kenna jechuudha. Okay, I will jechuun immoo tole sittan himaa jechuudha. Kanaaf aan odeeffannoo walirraan cinne baa gaafatachaa jira. Baan immoo okay, I will jechuun tole sittan himaa jechuun deebisaafii jechuudha. Status update. Sadarkaa irra jiru natti himtaa? Status update. Sadarkaa irra jiru natti himtaa? Status jechuun sadarkaa wanni tokko irra jiru jechuudha. Eessa ga'ee jira? Jalqabarra jira moo? Gidduurra jira moo? Xumurarra jira moo? Yookaan haala kamirra jira jechuudha. Status isaanitti mee namni isin jedhee hojii tokko yookaan hojimaata tokko eessa ga'ee jira? Bakka kam jira? Sadarkaa kamirra jira jechuudha. Update jechuun immoo waan inni irra jiru odeeffannoo haaraa sadarkaa isaanitti mee jechuudha laallata. Kanaaf bifa gaaffiitiin status update yeroo namni isin jedhu sadarkaa irra jiru natti mee jechuusaa agarsiisa. We are 50% finished. Walakkaa xumurreerra. We are 50% finished. Walakkaa xumurreerra. We are 50% finished jechuun percentii 50 xumurreerra yookaan immoo walakkaa xumurreerra jechuu dandeenya. Namoonni tokko we are finished yeroo jennu akka waan dogoggorreetti yookaan immoo nuti dhumneerra waan jennu itti fakkaata. Kun Ingiliffaa keessatti baay'ee sirriidha. We are finished jechuu dandeessu. I have finished jechuu dandeessu. Xumureera jechuudha. We have finished jechuu dandeessu. Xumureera jechuudha. We are finished jechuu dandeessu. Hojii hojjennu sana xumureera jechuudha. Yookaan immoo we are done jechuu dandeenya. Hojii hojjennu sana xumureera jechuudha. Sadanutti fayyadamuu dandeenya. We are finished. We have finished. We are done jechuu dandeenya. Garaagarummaa xiqqoo qabaachuu danda'u amma mata dureen keenya isa faana waan hin deemneef gadi fageenyaan sana keessa hin deemu walumaa galatti waa xumuruu keenya agarsiisa. Kanaaf asitti we are 50% finished jechuun wanna hojjennu sana walakkaa xumurreerraa jechuudha. Aan status update jechuun baa sadarkaa irra jiru natti himi jedha. Hojiin tokko yookaan wanni tokko eessa akka ga'e natti himi jechuusaati. Baan immoo we are 50% finished jechuun wanni suni walakkaa xumurameeraa jedhee deebisaafii jechuudha. Brief me. Gabaabsi natti himi. Brief me. Gabaabsi natti himi. Nam tokko tole briifansi godhaas ni jedha. Briifansi godha jechuunsaa odeeffannoo barbaachisaa osoo hin bal'isiin osoo keessan fagaatiin wanna faayidaa qabu cuunfaa isaan sitti hima jechuusaati. Odeeffannoon barbaachisu hin hafu osoo baay'ee keessa fagaatee yeroo hin gubiin yookaan immoo wanna barbaachisne keessan seeniin
wanna murteessa ta'e isinitti machuusaati briefensi godha yeroo isin jedhu. Kanaaf nama tokkoon brief mi yoo jettan gabaabsii natti mi wanna faayidaa qabu qofa jechuu keessani. Here is a quick summary. Cuunfaa gabaabaan kunooti. Here is a quick summary. Cuunfaa gabaabaan kunooti. Here is jedhee jalqaba namni tokko yeroo hedduu here is jechuunsaa kunooti jechuudha yookaan immoo kunoo sitti muufan deemaa jechuudha gabaabumatti nutti muuf deema yoo ta'e. Kanaaf aan brief mi jechuun gabaabsii natti mi jedhee haalli isaa yookaan dhimmi isaa wanna kamiyyuu ta'uu danda'a baa gaafatataa baan immoo here is a quick summary jechuun cuunfaa gabaabaan kunooti yookaan immoo cuunfaa gabaabaa kunoo sittan himaa jechuusaati. Fill me in waan na darbe hunda natti himi. Fill me in waan na darbe hunda natti himi. Fill me in jechuun hiika adda addaa qabaachuu danda'a. Keessumaa odeeffannoo ani hin arganne. Odeeffannoo na barbaachisu. Odeeffannoo na jala darbees yoo jiraate natti himi jechuu keessan agarsiisa. Gabaabumatti fill me in yeroo jettan nama tokkoon. Okay, I will. Tole sittan hima. Okay, I will. Tole sittan hima. Aan fill me in jechuun odeeffannoo na barbaachisu, odeeffannoo na hin dhageenye yoo jiraate yookaan odeeffannoo na darbe yoo jiraate sirriitti natti himi jedhee baa gaafata. Baan immoo okay, I will jechuun tole sittan himaa jedhee deebisaafi jechuudha. Apprise me. Odeeffannoo naa kenni. Apprise me. Odeeffannoo naa kenni. Apprise gochuu jechuun nama tokkoof odeeffannoo kennu jechuudha akka galma kanaatti. Kanaaf apprise me yoo nama tokkoon jettan odeeffannoo naa kenni, odeeffannoo na barbaachisu naa kenni jechuu keessan agarsiisa. Okay, I'll do that. Tole siifan kenna. Okay, I'll do that. Tole siifan kenna. I'll do that jechuun wannuma ajajamtan kamiyyuu ta'uu danda'a wanna sana nan raawwadhaa jechuu keessan agarsiisa. Kanaaf aan apprise me jechuun odeeffannoo naa kenni jedhee baa gaafataa. Baan immoo okay, I'll do that jechuun tole siifan kennaa jedhee deebisaafi jechuudha. Tell me the secret. Icciticha natti himi. Tell me the secret. Icciticha natti himi. Secret jechuun iccitii jechuudha. Tell me jechuun immoo natti himi jechuu waan ta'eef tell me the secret jechuun icciticha natti himi jechuudha. Okay, I'll tell you. Tole sittan hima. Okay, I'll tell you. Tole sittan hima. Okay jechuun tole jechuudha. I'll tell you jechuun immoo sittan himaa jechuudha. Kanaaf aan tell me the secret jechuun icciticha natti himi jedhee iccitii kamiyyuu ta'uu danda'a jiruuf jireenya keenya keessatti baa gaafata. Baan immoo okay, I'll tell you jechuun tole icciticha sittan himaa yookaan immoo gabaabsee tole sittan himaa jechuun deebisaafi jechuudha. Share the news. Odeeffannoo naaf kenni. Share the news. Odeeffannoo naaf kenni. Share gochuu jechuun addunyaa communicationii keessatti waa namaaf qooduu jechuu qofaa miti ta'uu danda'a sana. Keessumaa odeeffannoo yoo ta'e share godhu yoo isin jedhe namni himii dubbadhu jechuu isaa agarsiisa. The news jechuun immoo oduu otoo hin taane odeeffannoo jechuudha. Kanaaf namni tokko share the news yoo isin jedhe odeeffannoo naaf kenni, odeeffannoo natti himi yookaan immoo odeeffannoo namootatti himi jechuu ta'uu danda'a akkuma galma isaatti. All right. Tole siifan kenna. All right. Tole siifan kenna. All right jechuun tole jechuudha. Asitti immoo waa'ee kennu waan ta'eef all right jechuun tole siifan kennaa jechuudha. Kanaaf aan share the news jechuun odeeffannoo naaf kenni, odeeffannoo natti himi jedhee baa gaafata. Baan immoo all right jechuun tole siifan kennaa yookaan tole odeeffannoo sana sittan himaa jedhee akka itti himu baafana walii gala jechuudha. What is the word? Wanta haaraan maali? What is the word? Wanta haaraan maali? Akka galma kanaatti word jechuun odeeffannoo yookaan wanna haaraa yookaan wanna jiru odeeffannoo jiru jechuu ni dandeenya. Kanaaf namni tokko what is the word yoo isin jedhe wanta haaraan maali? Odeeffannoon jiru maali? Odeeffannoo haaraan jiru maali? Jedhee isin gaafachuu isaa agarsiisa. Nothing new. Wanti haaraan hin jiru. Nothing new. Wanta haaraan hin jiru. Nothing new jechuun wanta haaraan hin jiru, waanuma baramedha, waanuma beekamudha, wanta haaraan uumame hin jiru jechuudha. Aan what is the word jechuun wanta haaraan maali jedhee baa gaafataa akka odeeffannoo haaraa kennuufiif. Baan immoo nothing new jechuun wanta haaraan hin jiru jechuun deebisaafi. Enlighten me. Naaf ibsi. Enlighten me. Naaf ibsi. Nama tokko enlighten gochuu jechuun
ibsuu fi hubachiisuu wanna barbaachisu sirriitti himu jechuudha. Kanaaf namni tokko enlighten me yeroo isin jedhu naaf ibsi jechuudha. Odeeffannoo kamiyyuu ta'uu danda'a. Odeeffannoo sana akka sirriitti ibsitanii fi barbaadaa jechuudha. Let me explain it. Siifan ibsa. Let me explain it. Siifan ibsa. Let me explain it jechuun nan ibsa jechuu ta'uu danda'a yookaan immoo siifan ibsa jechuu ta'uu danda'a. Explain gochuu jechuun waa ibsu jechuu waan ta'eef. An enlighten me jechuun naaf ibsi jedhee akka baan waa'ee dhimma tokko ibsuu fi gaafatata. Baan immoo let me explain it jechuun siifan ibsaa jedhee akka ibsuu fi barbaadu waliigalaa yookaan immoo itti himaa jechuudha. Walk me through. Tokko tokkoon naaf ibsi. Walk me through. Tokko tokkoon naaf ibsi. Walk me through jechuun keessa na deemsi jechuu otoo hin taane step by step isa jennu jechuudha. Tokko tokkoon adeemsaan tartiiban sirriitti naa ibsi, sirriitti na hubachisi jechuudha. Okay, I will. Tole siifan ibsa. Okay, I will. Tole siifan ibsa. Okay jechuun tole jechuudha. I will jechuun immoo hiikni isaa dhaabbataa miti. Kanuma armaan olitti himame sana tole jennee fudhachuu keenya agarsiisa. Kanaaf asitti waa'ee ibsuu waan haasaa jirruuf tole siifan ibsaa jechuudha. An walk me through jechuun tokko tokkoon waan tokko naaf ibsi jedhee baa gaafataa dhimmisaa waa'ee dhimma kamiyyuu ta'uu danda'a. Baan immoo okay I will jechuun tole siifan ibsaa yookaan immoo tole tokko tokkoon si hubachiisaa jechuun deebisaafi jechuudha. Barnoota kanarraa akka baay'ee fayyadamtan abdii guddaan qaba. Ammas chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatiina. Viidiyicha immoo laayikiin goone yoo ta'e irra deebi'aa. Barnoonni isaa isinitti toleera yoo ta'e laayik godhaa. Yaada qabdan immoo koomentiin nu biraan gahaa.